ഒരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ റീൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് ആദ്യമായി മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അനിയനോട് ചോദിച്ചു, ഒന്ന് പോയാലോ? അപ്പോൾ അനിയൻ പറഞ്ഞു, വാ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ വിടുവണ്ടി ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലേക്ക്. അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് യാത്ര ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. Jealous, I'm I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I try to make it all stop. Say I'm okay, but I'm not. No, I can't help it. I'm so jealous of you taking that place in his heart. It should be me, but it's not. Wish I could care less, but I'm so jealous. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. Jealous, I'm അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കോട ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങായിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഇല്ലിക്കൽ മലയുടെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊണാലി, അതാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3400 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ തലനാട് ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. അങ്ങനെ കോടയിൽ മുങ്ങിയൊരു ട്രക്കിങ് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. ഇറ്റ്സ് മീ ജയപ്രകാശ് സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.